Hey! Toum, 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 toum. Y a quelqu'un? Ok. On va se faire un petit stream pour finir les commandes qui ont été passées avec... finir ou commencer même. Les commandes qui ont été passées avec les points de channel. Hey Barlow, just about to go to work, just remember the... Thank you. Remanu. Ok, donc on finit cette commande passée avec les points de chaîne. Donc il y a juste à faire ça. Les dernières 20 minutes. Commandées par Eden. Ça fait un petit moment que ça a été commencé ce dessin. Mais bon. Comme le dessin est payé par les points de chaîne, ça prend du temps. Ah ouais, il y a facilement 120 000 points de chaîne là-dedans. Minimum. Donc je te laisse imaginer depuis le temps qu'il faut pour le temps qu'il faut passer sur cette chaîne pour avoir autant de points déjà. Mais bon, ça fait 2 ans qu'Eden me suit, donc ça aide un peu, effectivement. Eden, you know that drawing, don't you? Yeah, we were talking about it. The last session, I was trying to remember how many points is in there. And I was saying at least 1,200. No, 100. Attends. 100,000 and how many channel points is there? Because it's like 90,000, 100,000 and 20. I don't know. Yeah, a lot. Two years of being there.
Hey, Carol, Philip Tart. How you doing? Hi, hello, London friend. How you doing? Finish up Eden Commission. Little stream to finish that up and start a new one as well, because Riku asked me for commission as well this morning. A little Goku. You want me to color Goku my way. So it's gonna be interesting to see what it's gonna look like. I've been enjoying your awesome art you post in my Discord, so good. Thank you, thank you. I just finished it. I can't really show you right now because it's already hanged in my workshop, but yeah, I will show you the end result if I did not already. Yeah, this didn't sound good, yeah. He's a nice fella. And this drawing here has been paid with my channel points. And when you think that with 20,000 I'm working 20 minutes on the drawing, you can imagine how many time he paid that amount of channel point to get there. But he did after a good 2 years. I think it's the first commission pay with channel point that is actually finished. Yeah, you reach with channel point. Now the challenge of that stream is gonna be to achieve what we're trying to achieve with those letters, which is shiny letters. I mean, yeah, I mean the idea is to get back to the community. And at the beginning, I was planning just to send a copy of the drawing, but Eden Commission here made me realize that it's so long to make, to complete the commission, that you deserve to have the original drawing actually. Because that means you being there all the time almost. Every time I stream. Yeah, Eden is here a little bit, or quietly, or sometimes more vocally, but he's always there, so he deserves. And that's actually,
You know, I'm not gonna send him one drawing. I'm not gonna send him two drawings. I'm gonna send him three drawings, because in the course of those 2 years, he win a copy of Master Warriors visual by guessing how much time I needed to complete the drawing, which was, I think, 95 hours, something like that. So he earned a copy of that drawing. And when I did my 500 followers special, I did stream for 12 hours straight. And I did draw for 12 hours straight. And in the end of those 12 hours, one of the people that came to the stream was picked up, and it was Eden. So yeah, I'm gonna send him 3 drawings this week, because this drawing is gonna be finished in 20 minutes time. Thank you, Carol. But you know, your work is quite epic as well. I'm not even talking about the singing, because that rock and roll. You probably is the most rock and roll girl I know. Even if I don't really know you, we don't really know each other, but you know what I mean. You're a badass rock girl. I like, people that feel free to be whatever they want and don't really care about the rest of the world. That's pretty awesome. There is a little bit of craziness I enjoy when I go to your channel. Hey Vic, fini le collège? Ou t'es au collège? Ah, it's sincere. We live in a world where everything has to be, by the book and clean and sterile. We need crazy people. I'm not saying you're crazy, but you see what I mean. Oui. Trop tôt, mon rendez-vous, il est 16h40. Quoi? Ah oui, ton rendez-vous est à 16h40. Ah oui, d'accord. Oui, là, t'as un peu une heure d'avance, ouais. You're crazy in the right sense, in the sense where, creative and out there doing your thing. If we're taking, how we're supposed to behave, you're out of the box. Let's say that you're out of the box. Le truc, c'est que il y a pas de copier dans la salle d'attente. Oh
no, people that get out of that box will never go back here. It's not possible. I'm out of the box since 2007, and I don't see how I can go back in there. Not possible. Bref, il fait trop chaud dehors, donc trop froid dehors, pardon. Je vais rentrer, mais je pourrai pas réserver sur le live. Ok. À la prochaine, Vic. À ce soir. Peut-être. Je serai là ce soir. Alright, so we have light that's supposed to coming from those ruins, and trying to convey that with my pen could be tricky without reference. Ouais, bah oui, j'ai vu finir Perceval. Je te le montrerai pas parce qu'il est déjà accroché dans mon atelier. Mais je l'ai mis sur mon Discord et sur mon Facebook. Sur mon Instagram. Enfin, un peu partout, quoi. Ouais, c'était plutôt tranquille. Yeah, it's 20 minutes, but let's say we finish that up and that's it. We are not going to come. Yeah, we're not going to come back on that infinitely. We need to wrap that one up. I feel like that's what I said last time, but this time I dedicate that stream for that, so. Oui, c'est un peu le problème avec le collège, des fois on doit aller en cours. C'est chiant, hein.
I like the design of the gate. Is it kind of like a skull and then monks are really cool, dude? Yeah, I mean the mise en scène. How do you say mise en scène in English? The composition. Composition is hidden ideas. Two monks in front of a gate, guarding the gate. I just designed the gate and work with him for the monk to be what he wanted. With the eyes, you know, the eyes and the mouth shut. Pretty cool stuff. I'm very pleased with what we ended up with. Just need to finish that up and trying to make those runes shine with magic, because it, you know, it's protected by magic, I guess. The monks used to be people about a century ago. Okay, I didn't know that, or at least I don't remember. Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Que je le savais pas? So your address then is the same address. You did not move, don't you? Same address than you sent me a few months ago. Because I'm probably gonna send you that drawing during the week. Ben, c'est ça quand on arrive 1 heure à l'avance à un rendez-vous. Faut attendre. Vaut mieux arriver en avance qu'en retard, hein, mais en attendant, tu t'emmerdes. Heureusement, t'as un téléphone. T'as une connexion internet déjà, c'est déjà pas mal. 1 heure passée ici, c'est bien, non?
Okay. Okay. Stuff's starting to happen. I feel like, you know, those letters, those runes are starting to shine a little bit. Tell me, Eden. Are you there, Eden? You are. Alright, so I was asking if the address is still the same, so I can send you that drawing and the rest during the week without asking you the address again. Yeah, I mean, you sent me like a few months ago. I was asking you if it's the same. It didn't change, it did not move. So I'm not sending 3 drawings nowhere. I just want to be sure. Okay. Because I'm sending you a copy, but you will have 2 original drawings. I don't want them to be lost. And the second question was, do you feel like those runes are starting to shine? They look great. Ah, that's good to know. That's the tricky part about things glowing in the dark, is that you need the dark around it to make it glow. You don't have light without the darkness. That's something fascinating in the drawing, and it's a really nice, you know, philosophical aspect of life, you know. You can't see the light of the stars if you don't have the night around it. And it's the same for flames and, you know, everything you want to make it shine. So yeah, my good guess is that we're gonna need 40 minutes more than 20, but at least that drawing will be done for good until the next one. I tried to draw what a ballpoint pen with ballpoint pen, and it was a disaster. Yeah, I mean, I don't have any problem with it. But that's because I'm drawing with them since 2006. That's probably why. Even before.
I think my first attempt to do a very serious ballpoint pen portrait is a portrait of Audrey Tautou, and I think it goes back to 2005. Yeah, 2005 was my first attempt. There was like a drawing portrait, star portrait competition, and I did present a ballpoint pen portrait in that competition. And I guess I won the first prize because it was drawn with ballpoint pen. When I'm looking at it now, it looks shit, but people were stunned. Good for me. Let's go. Il est 16h, je dois attendre plus de 40 minutes. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? All right. We need a little bit of this, make it shine a little bit more. There is something wrong in that one. This needs to be clean a little bit. There we go. Yeah. You just use really light pressure? Yeah, that's what I do. I start with a very light pressure. How do you get into ballpoint pen art? Oh, I missed some question. Like I was saying this morning, you know, you need to make your space in the art ocean of artists there are there, and so I knew that I like to work with ballpoint pen, and I decided to use that as a medium and trying to be good at it. So at least I can do the same kind of stuff that everybody is doing, but I do it with ballpoint pen. So that makes that made you work a little bit, you know, standing out a little bit. That's the only reason I choose that medium. And now, you know, I know how to use it so well that I can do whatever I want with it. But that was not really the case in the beginning. Try to draw. Do you just use really light pressure? That's what I do in the beginning. I use really light pressure, and bit by bit I go stronger and stronger and stronger. And that's how I ended up with something like that. So all the white you see there is the white of the paper, and the light green around it is just light touch with green, and more you want to darken the drawing, and it goes layer after layer after layer after layer. Yeah, there is a real technique to this, I suspect. Yeah, there is. But it's not really risky if you know how to use it, you know, because there is always the possibility of correct it with Posca anyway. So I'm not that stressed anymore. I mean, big mistake, you're screwed. But if you're working, you know, bit by bit, you know, light layer after light layer, you're in control, so you can't really mess that up that much that the drawing is not usable anymore. The only thing that can happen is having blobs of ink going on the drawing, but you can fix that really easily with Posca.
or if you decide that this nose is too big, and that's the great thing, that's the great discovery when I started to use white Posca, is that I can draw on top of white Posca, so it's a game changing with Ballpoint Pen Art. Je viens de voir ce soir 21h10, il y a la suite de Vortex sur ah bah on se verra pas ce soir alors. Ouais, bah, et t'inquiète Manu, je répète ce que j'ai dit, de quoi on a discuté ce matin de toute façon. I guess I'm just too fixed on detail. I would know and notice first every time I look at it. The only way you can see where I did change it is in the light. I'm gonna try to show you here. Look, that stuff that I changed because I decided to give him another look and make him more skinny, and in the beginning the drawing were there, the line were there, so I covered that up and I drew on top of it. So when you look at the drawing like that, you don't really see it, but as soon as the light is hitting the drawing, because it's oil based ink, you can see those so of course the best way of doing it is not to do that and trying to not mess it up, but personally I prefer to have that in case of there is light shine the drawing than throwing 10 hours of drawing in the bin. All right, I guess I'm gonna darken a little bit there and we'll be done. What do you think? Do you feel like it's finished? Are you happy enough with that? All right, perfect. So let's call it finished then. Oh, that music made me want to play Link again. Ocarina of Time. Yeah, I got the Wii last Christmas. Not the Wii, the Switch. The Switch is at home at last, because it's been 2 years that my 8 years old kid wants to have a Switch, and I felt like it was too early. Now she's at home, and I'm the first one that are, battling with myself between playing and working, and I don't really like that feeling. But unfortunately, I'm starting to enjoy playing again. If you like Nintendo World, nice, colored looking, Mario and all those kind of games, easygoing, no stressful kind of game, that's great. So I really love that console. I'm pleased to get back to that world. I'm playing right now. I'm playing Mario Odyssey and Luigi Mansion 3, and I really enjoy that. I mean, it's not about old people, it's just about all that time I spend on the game, I'm not drawing. And sometimes I feel like I lost a little bit of time. Why, those 3 hours I spent playing, I could have done, half of a drawing already with that. Do you want me to sign it, or you prefer that it stay without signature?
But if you're more into, you know, more grown-up games like, I don't know, Skyrim, or you know, badass game like The Witcher, or you know, game like that, I guess, you know, Xbox or PlayStation 5 is better, because I'm not sure the Switch is as powerful as the PlayStation 5, for example. Yeah, that's the problem. You can't have Mario in any other console. You can have The Witcher in the Switch. It's like, you know, I saw a trailer for Hogwarts Legacy. This game looks awesome, and it will be on the Switch. I have Skyrim on PlayStation 4, so yeah, you don't really need that. But I can only, you know, but I really like those really easygoing. I don't like to be stressed on the game. I need to enjoy the game. I need to enjoy, and Mario World put me in the spirit where back in the time where I played, and Mario Odyssey put me right back into Mario 64, and I really like that. The problem with Hogwarts Legacy is 60% of revenue go to J.K. Rowling, and people are not happy with her right now. I'm not sure. I don't think she have anything to do with it. At least, you know, or maybe because of copyright, maybe, probably. But I don't really care about that. What I care is the game itself looks great, and you know, the map is huge. What you can, you know, just visiting the map, because you can visiting Hogwarts, you can visit the you know, all the surrounding. You can go even to the, you know, Diagon Alley and stuff like that. No, maybe not Diagon Alley because it's very far from Hogwarts, but the little town there is, you know, beside the castle where all the shops are. I think you can go there as well. You can, you know, you can ride your broom, or you can even ride a griffin. I mean, visually, I don't know how, you know, those consoles can think fast enough to do that, but yeah, it looks awesome. Yeah, exactly. Mario World takes you back being a kid. That's what I love about it, and so much so that I started to, you know, look on Amazon, you know, for other game like that, like, you know, stupid game like Yoshi Craft World. You know, that's the kind of game that I enjoy, because it's really, you know, joyful, colorful, and easygoing. You don't die. So you're not stressed about playing the game because you're not dying, you know. You're going to lose some coins and you go back to where you were. And that's what I like about it. Can you say Académie de Magie Beauxbatons? Beauxbatons. Yeah, Beauxbatons. Beauxbatons is a French... I remember when I read the book and I felt so stupid after I realized how stupid I thought about this. When you read the book and Beauxbatons arrived on their carriage, J.K. Rowling described their, you know, their, comment t'appelles ça? The visual of there is a golden, in French, wand is a baguette. And so on the door there is a golden baguette in baguette door. And in my stupid French mind, I was visualizing a fucking bread, a golden bread, you know, a baguette. And then my wife looked at me with the round eyes and she said, "No, baguette like a wand, you stupid muppet." I'm like, "Oh yeah, that makes more sense." Oh no.
This is really shitty. But anyway. Alright, so this drawing is done. So I'm gonna put it aside. I'm gonna put a signature very discreetly somewhere here. So it's not too visible. There you go. Yeah, I mean that's what I thought. It's so I'm so used to people, when they reference to France, with the baguette and the croissant, and so when I heard, golden baguette, I'm like, no, Alan is not 23, but that's the year. I took the habit since 2007 to date all my drawings, so it's Alan with a date, and usually the date. It's not usually, so the date corresponds to the year. So if you see a drawing with Alan 13, it's because it's been done in 2013. I go for pamplemousse. Pamplemousse! Is that really a French word? I guess so. 16h16! Oh, joli! 16h16, bravo, tu l'as eu. Toi aussi, tu fais ce petit jeu? Moi aussi, je fais ce petit jeu avec ma femme. Mais là, je l'ai raté, il est 16h17 déjà. Dommage. Okay, I'm gonna start to work on the Riku commission. And the Riku commission is it's a fun little commission. Where is the reference? Because I'm gonna have to trace it. There we go. So Riku wants me to draw little Goku here. As it is, drawing wise. Ouais, les heures miroirs. Bah oui, je le fais. Dès que j'en vois une, je le fais avec ma femme et on s'envoie un messenger pour prouver qu'on l'a eu parce que du coup sur le messenger c'est marqué 16h16. Alright, Carol. So I'm gonna draw that Goku the way it is there, but I'm gonna color it my way with all the texture and everything that, to make it look like a real character. Let's see what it's gonna look like, because even we don't have any idea what it's gonna look like. So I need tracing paper. Ah, tu l'as imprimé? Oui, je l'ai imprimé, oui. Et je vais le décalquer, comme ça je suis sûr de voir exactement le sujet que j'ai besoin. Ça va être comme pour le portrait le dessin de Mike Plug en fait, ça va vraiment être de la colorisation. C'est juste que là, j'ai carte blanche après pour faire ce que je veux de ce dessin, en gardant le dessin comme il est bien sûr. Ce qui serait rigolo, c'est d'avoir quelque chose de très différent. Child Goku, yes. And the idea is to Riku painting pay for that commission. So I have to watch the time. What is the time? Ok, 19, 29, 39. Ok. 16h39. I'm gonna work 20 minutes on that one. So he wants a Goku and he wants to have it, the way it is, but I'm gonna color it my way. And so we are both very curious to see what's a Goku with the real texture was gonna look like.
Le papier calque, c'était mon meilleur ami en primaire. Je faisais que ça. Ben, c'est toujours, hein. Ça n'a pas changé. Si tu veux reproduire un dessin fidèlement, il n'y a pas mieux, hein. Moi, je m'en sers tout le temps parce que ben, la plupart de mes croquis, après, je les décalque pour vraiment ne pas perdre le croquis que j'ai. Plus que 20 minutes jusqu'à ton rendez-vous? Ouais, t'y es presque. Encore un peu de patience. Bon, les chaussures sont un peu sorties de la feuille, c'est pas grave, je les ferai sans. Parce que la feuille sur laquelle je vais dessiner est un petit peu plus grande que le A4. Comme il n'y a pas besoin de fond. Je crois que j'ai rien oublié. Petit sourcil ici. Oh putain, je suis tout décalé là. C'est quoi ce bordel? Je suis tout décalé. C'est rigolo parce que je vais pouvoir lui inventer des taches de rousseur ou des choses comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez original. On va voir où ça nous mène. Non, alors on va foutre du graphite derrière. Je vais aller voir mon feu aussi. Faut pas que j'oublie mon feu. Je vais aller mettre du bois dans mon feu, je reviens. Elle prend son temps, mais la maison se réchauffe. On est passé de 14,5 ce matin à 18. Et encore, le thermomètre est dans la cuisine. C'est la seule pièce qui n'est pas chauffée. Mais elle est en face de la pièce où il y a le poêle, donc ça passe. Ça passe plutôt bien. You know what? I'm not gonna count the time I'm spending preparing that drawing. Je vais pas compter le temps que je passe à le préparer là.
Je vais juste commencer à compter le temps au moment que je ancre le truc. Sinon c'est un petit peu frustrant. Ah, c'est mieux. Je suis crevé, je vais taper une sieste quand je rentre. Tu m'étonnes. Et en 20 minutes, en 1 heure, tu aurais pu te taper une sieste même avant le rendez-vous. Hein. Moi, tu me donnes 20 minutes, je dors. Hein. Surtout si j'ai rien à faire. Mais bon, moi je suis un vieux en même temps, donc... Moi, mon corps, il est tellement fatigué en fait que dès que je suis assis quelque part et que je fais rien, je m'endors. L'autre jour, j'ai dit à ma femme, je comprends pas, je suis toujours fatigué, j'ai pas la pêche. Elle me dit, mais Alan, tu te couches à 1h30 du mat tous les soirs et tu te lèves à 6h45. Dors en fait, va te coucher à 10h et puis tu verras, il va y avoir une différence. Ah ouais, peut-être. Ok, alors maintenant il me faut, pardon, la caméra. Il me faut une feuille. Tac. On va mettre ça un peu plus haut. Putain, je vais avoir de la place au moins. Ça va être juste, hein. Je pensais que ma feuille était un petit peu plus haute que ça quand même. Attends, ils sont où les chaussures? Parce que là, ça se trouve, je me suis planté. Où est l'autre dessin? Hop là, je l'ai imprimé un petit peu plus petit. Il est où? Là. Ouais, tout juste, hein. Putain! En A3, non, c'est pas une feuille A3, c'est une feuille qui fait 20. Elle fait 24 sur 32. C'est ça que je me dis que j'aurai de la place pour dessiner ce qui dépasse, mais en fait, pas trop. Je voulais pas que ce soit trop gros non plus parce que sinon ça va prendre un temps pas possible à le faire, mais je voulais pas que ce soit trop petit, sinon j'aurais pas la place de faire ce que je veux. C'est un peu faim et j'ai vu que dans ma poche il y a un bonbon, mais sans y réfléchir, je le mange alors que j'ai un rendez-vous chez le dentiste dans 10 minutes. Alors, j'avouerai, c'est un tout petit peu con. Je conseille pas d'en parler aux parents, sous peine de se faire engueuler. C'est marrant, comme Goku, tu lui enlèves les mèches qu'il a derrière le crâne et ça lui change complètement la tête. Hein.
Ce qui manque un peu, c'est la petite queue là. J'aurais bien dessiné la petite queue quand même. Oui, juste un petit peu, hein, pas non plus. Après, bon, moi je m'en fous, hein, je suis pas ton père, mais tu serais ma fille, tu te ferais engueuler, ouais, c'est clair. Alors, on va lui rajouter ses petites chaussures, on va lui rajouter sa petite mémèche, en espérant qu'il y a assez de place. C'est un petit peu juste quand même là. C'est tout juste, tout juste, tout juste, hein. Non, parce que ça... Non, bah non, même pas. Ça va là. C'est trompé. C'est quoi ça? Ah bah c'est un 4B, c'est pour ça que ça marque autant. Quel con. Pas trop de place pour ces chaussures. Chier. Je vais me mettre à râle. Voilà, je veux jouer les radins au niveau de la feuille et puis je me retrouve comme un con avec un sujet qui est vraiment coincé entre les deux. Anyway, je viens de le faire parce que, en effet, c'est un peu con. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fait et c'est fait et c'est fait. Tu n'as pas la possibilité de te rincer la bouche quelque part? Ben, se rincer la bouche, c'est déjà bien, en espérant qu'il n'y ait pas des bouts de bonbons coincés dans les molaires. Hein. Il y a quand même des grandes chances d'avoir des bouts de bonbons coincés dans les molaires, mais bon. Allons-y. On va commencer le clock maintenant. Quelle heure il est? 16h34, 44, 54. Ok, allez-y. Il va falloir que je prenne quelques petites décisions. Déjà au niveau des yeux. Parce que... Est-ce que je lui fais des... Ouais, c'est ça, ouais.
pense que c'est mieux de toute façon, il va le voir, hein, n'importe comment, donc... Mais là on dirait qu'il louche quoi, carrément. Ça fait très con. Alors... Non, on démarre très très mal. Ah, donc je vais enlever ça. C'est bien, tu nous fais le countdown. C'est toi qui vas au rendez-vous, hein, tu sais. Je pense que tu peux aller dans la salle d'attente un petit peu avant. Hein. Quand tu mets du postcard, tu peux repasser combien de fois dessus? Autant de fois que j'ai besoin. Donc il va falloir que je repasse quelques fois jusqu'à ce que ça soit bien blanc. Mais comme l'encre est fraîche, du coup, ben... Naturo, c'est qui Naturo Squeezo? Oh, j'ai des postcards chez moi en plus, ça veut dire que au lieu de mettre du Tipex et gâcher mon dessin, j'aurais pu faire ça. Bah, c'est beaucoup mieux, oui. Tipex, tu peux pas vraiment dessiner par-dessus. Le Posca, tu peux. Et Rico, je veux dire, quand tu mets du Posca, tu peux mettre combien de fois du stylo? Ah, bah après tu travailles comme si c'était une feuille. Moi je connais pas Naturo, alors je peux pas troller. Bon alors par contre, je sais pas ce que tu voulais faire avec l'original, mais je pensais avoir plus de place que ça sur la feuille, et donc du coup, ben on est très ric-rac en haut et en bas. Ce sera bien pour une copie numérique, mais l'original il va être ric-rac. Ben, le problème c'est que si je le fais de ce format là, j'ai pas vraiment de place pour faire quelque chose de sympa. Et si je le fais plus grand, ça va prendre du temps. Donc j'essaye de taper entre les deux, avec quelque chose d'intermédiaire. Et puis j'essaye de voir au fur et à mesure ce que je peux
que je peux apporter qui n'est pas déjà sur ce truc là, quoi. Donc ça va être au fur et à mesure que je vais voir. Parce que je me rends compte qu'il faut pas grand chose pour dénaturer complètement le truc. Déjà là j'ai voulu faire des pupilles et tout, ça dénature complètement la tronche de Goku, donc il faut rester sur des tout petits yeux. On retrouve avec du Posca dès le départ. Attends, je vais enlever le crayon parce que je suis en train d'en foutre partout là. Comment ça s'étale le crayon, c'est dégueulasse. Alors, il me faut une petite gomme. Elle est où ma petite gomme, hein, la con là? Elle est là. Alors, bon, moi je vais aller à mon rendez-vous dans quelques minutes. Oui, va. Enjoy ton rendez-vous chez le dentiste. Good afternoon, good evening et good night. Allez, enjoy. Ce qui est rigolo, c'est que je sais pas trop où je vais avec ce dessin. On va voir. Ça va peut-être prendre des dimensions que je n'ai aucune notion. C'est au fur et à mesure qu'il va se faire que... Faut que je décide d'où arrive ma lumière aussi. Lurk, alright, have a good lurk, Caro. Carole.
Jusqu'à 17 h là. Ouais. À peu près ce que j'avais dit, je me semble. Je t'ai pas compté le temps où j'ai décalqué le dessin. Ah bah tu vas voir. Je garantis pas qu'il sera très propre. Hein. Je pense qu'il vient de se faire une bonne journée d'entraînement là. Je pense que le seul moyen que j'ai de faire autre chose que ça, parce qu'il est déjà bien en 3D et colorisé, c'est de faire en sorte qu'il a eu une bonne journée d'entraînement. Avec des tâches et des... Un truc un peu plus... avec un peu plus de texture quoi. Avec des gris, avec du jaune, avec du crème, avec pas mal de choses. Je commence à avoir une petite idée de ce qui va se passer. Là, je vais faire un petit essai juste là pour voir pour la peau déjà. Peut-être à la limite carrément le orange que j'avais tout à l'heure. Avec un petit peu de bleu dans les yeux aussi.
Ah, le problème, c'est que ce dessin est trop fun. Ça va être compliqué pour moi d'attendre le prochain 20 000 quais, quoi. Heureusement, j'ai d'autres dessins cool à faire et qui vont me faire patienter. Bah, good news, oui et non, parce que bon, c'est pas le seul dessin que tu m'as commandé déjà, puis il y en a d'autres qui attendent derrière. Donc de toute façon, je vais pas avoir le temps de bosser dessus comme ça, juste pour le fun. Alors on va y mettre aussi un petit peu du jaune magique.
Ouais, je pense que ça va être intéressant de voir où on va avec ça. Oh, Jesus Christ! Samuel Sculpture, thank you! Hey! You just made me jump! How you doing? Salut, salut! Wake up! Welcome, welcome! How you doing? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? I'm about to finish. Too bad. Because that little drawing is just commissioned from Riku here, that paid commission with his channel point, because you can ask for a commission with your channel point here, and I just finished his 20 minutes already. 20k for 20 minutes of work. And he commissioned me this little Goku, but colored my way. So I just started there. Ouais, le plus fun, ça va être les cheveux, hein. Sacrée coiffure quand tu veux vraiment y mettre des cheveux. Et ils sont vraiment noirs avec quelques éclaircies. Ouais. Bon, après ça, moi je vais voir, hein, je vais peut-être adapter, mais ça lui fait des grosses mèches. Des grosses mèches. Ok, je vais m'arrêter là. Some of my viewers have 50,000 points and barely anything to use them. I mean, it's just up to you to find out something that they can do with it. I remember I had time where they were able to make me draw upside down with my left hand, and you know, all kind of stuff. I have a little bit less time for that now, so I take off some of the stuff. But the channel point, you know, commissioning something with your channel point is something that, you know, because, you know, it takes a very long time to draw something. So if you have enough channel point to commission me a drawing, it means that it's been a while you're watching me. So it's just 20k. That's good. Yeah, I wish I can come to your stream more often. And you can paint me an orc. All right, guys. Samuel, sorry I have to go. I'll be back this evening anyway. 9:30 should be there. 9:30 France time. I will start to ink
one of my friend tattoo design that I did draw. Now I need to ink it so it's clean and she can go to the tattoo artist with it. So that's gonna be for this evening. And that's it. Yeah. À ce soir. See you this evening, and thank you for coming, guys. And yeah, we're gonna rate somebody, and I'll be back this evening. Have a nice afternoon, end of the day. Take care, love everything, and see you next time. Bye. About to get a visitor.